Hello students, a very good evening to one and all. Welcome back to SISYA class. I hope you are all doing well students. ఈరోజు మనం కొత్త టాపిక్తో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అయితే ఈరోజు స్టార్ట్ చేయబోయే కొత్త టాపిక్ ఏంటంటే we will learn about the sexual reproduction in plants. New topic, we will learn about the new topic. The topic is sexual reproduction in plants. Before starting the class, let me introduce myself. I am Sheela Dikshit. I have done my masters from Andhra University. Okay students, let's start our class. Okay, let's see the topics to be covered. ఈ రోజు ఏ టాపిక్స్ మీద మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో చూసుకుందాం ఒకసారి. ఫస్ట్ we will discuss about the modes of reproduction. అసలు రీప్రొడక్షన్ లో ఎన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయి, రీప్రొడక్షన్ ఏంటి అనేది first of all we will discuss about it, and after that we will discuss about the asexual reproduction in ప్లాంట్స్. asexual reproduction ప్లాంట్స్లో ఎలా జరుగుతుందో మన క్లాస్లోని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ రీప్రొడక్షన్? రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? మన లోవర్ గ్రేడ్స్ నుంచి రీప్రొడక్షన్ అనగానే ఎంతో కొంత అవగాహన మనకి డెఫినేషన్ మీదో లేకపోతే రీప్రొడక్షన్ మీదో కొంచెం అవగాహన, కొంచెం నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఉంది. అసలు రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకుందాం. రీప్రొడక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద బయాలజికల్ ప్రాసెస్ వేర్ ఆర్గానిజం క్రియేట్ న్యూ ఇండివిజువల్స్. ఓకే, రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? వేర్ ద న్యూ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ కాల్డ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ టు ఎన్ష్యూర్ ది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ దేర్ స్పీషీస్. ఏంటండి, జనరేషన్స్ అనేవి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? ఓన్లీ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్స్. మన యాన్సిస్టర్స్ నుంచి ఈరోజు మన నుంచి మన జనరేషన్స్ అనేవి అలాగే డెవలప్ అవుతున్నాయి ఓన్లీ డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. లెట్స్ సీ ద మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. అసలు మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? వీ హ్యావ్ 2 different మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్స్. వన్ ఈజ్ asexual reproduction, అనదర్ వన్ ఈజ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. అయితే ఈరోజు మన క్లాస్లోని ఓన్లీ asexual reproduction మీద డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లోని సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కోసం ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడే జరుగుతాయి, ఏ ప్రాసెస్లో యానిమల్స్ ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అనేది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్లోని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, వైల్ కమింగ్ టు ది asexual reproduction. asexual reproduction అంటే మనకి సింపుల్గా తెలిసిన డెఫినేషన్ ఏంటి? దేర్ విల్ బి ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ సింగిల్ పేరెంట్. ఓన్లీ సింగిల్ పేరెంట్ మాత్రమే ఈ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోని ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దేర్ విల్ బి నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ 2 parents or 2 gametes in this reproduction process. Let's see the simple definition regarding to the asexual reproduction. Reproduction is the biological process where organisms create new individuals. Here also they will create new individuals, but there is no involvement of 2 gametes. There is only involvement of single gamete called offspring to ensure the continuity of species. Okay, this is the simple definition regarding to the asexual reproduction. అయితే దాంట్లోని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ asexual reproductions అనేవి ఉన్నాయి. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్లో వాటి యొక్క రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ asexual reproductions దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్. ఫస్ట్ వన్, బర్డింగ్. బర్డింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ asexual reproduction in which a small outgrowth, for example it is the organism. Let us take for example hydra will participate in the asexual reproduction called birding. అయితే స్మాల్ అవుట్ గ్రోత్స్ అనేవి వీటి బాడీ నుంచి వస్తాయి. అయితే స్మాల్ అవుట్ గ్రోత్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ఆర్గానిజం. అయితే ఈ ఆర్గానిజం కాస్త స్లోగా ఏమవుతుంది, అది డెవలప్ అయ్యి ఆ పేరెంట్ బాడీ నుంచి అది డిటాచ్ అయిపోతుంది అనమాట. డిటాచ్ అయిపోయి ఇండివిజువల్గా అది గ్రోత్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇలా గ్రోత్ అయ్యే ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటామంటే బర్డింగ్ అని అంటాము. అయితే ద బాడీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం బర్డింగ్ ఈస్ కామన్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఈస్ట్. ఓకే, మేజర్లీ మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాము? బర్డింగ్ క్యాన్ మేజర్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఈస్ట్లోనే ఎక్కువగా మనం బర్డింగ్ అనే asexual reproduction ప్రాసెస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఏ బల్బ్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ కాల్డ్ బర్డ్. అయితే మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఏ బల్బ్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ అనేది మనం పేరెంట్ బాడీలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఆ బల్బ్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ఏమంటామంటే బర్డ్ అని అంటాము. అయితే ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద బాడీ. అయితే ఈ బర్డ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంట? పేరెంట్ బాడీలోని ఫామ్ అవుతుంది. సీ హియర్, ఇట్ ఈస్ ద బర్డ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద పేరెంట్ బాడీ అండ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద బాడీ. అయితే ప్రతి పేరెంట్ బాడీలోని న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియస్ కాస్త ఎలా డివైడ్ అవుతుందంట? ఇట్ డివైడ్స్ ఇంటూ 2. ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ద బాడీ దట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పేరెంట్ బాడీ ఇస్ డివైడ్స్ ఇంటూ 2
and further the one of the two nuclei passes into the bud. Two nucleus divide అయినాయి కదా, అందులో ఒక న్యూక్లియర్ కంట ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది, ఇట్ పాసెస్ ఇంటూ ది బర్డ్ రీజియన్. బల్బ్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ చూసాం కదా, ఆ బల్బ్ లైక్ ప్రొజెక్షన్లోకి ఒక న్యూక్లియర్ అనేది పాస్ అయిపోయి ఆ బల్బ్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అవుట్ గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ చేసి అది కొన్ని రోజుల తర్వాత పేరెంట్ బాడీ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయి ఇండివిజువల్గా కొత్తగా ఒక ఆర్గానిజం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ హోల్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే బర్డింగ్ అని అంటాము. బర్డింగ్ మనం మేజర్లీ ఎక్కడ చూడొచ్చు, ఈస్ట్లో చూడొచ్చు. వైల్ కమింగ్ టు ది ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి, ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనగా ముక్కలు అవ్వటం, బ్రేక్ ఇంటూ పీసెస్ అని అర్థం కదా. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి, ఇన్ స్మాల్ ఫిలమెంటస్ ఆర్గానిజమ్స్ సచ్ యాజ్ స్పైరోగెరా. స్పైరోగెరా ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఎవ్రీవన్, బికాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ నేర్చేసుకున్నామంటే ఆ ప్రాసెస్, ఆ రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ ఆర్గానిజంలో జరుగుతుందో ఐడెంటిఫైడ్ చేయడం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే స్పైరోగెరా అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ రీప్రొడక్షన్. అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, స్పైరోగెరా ఈస్ అన్ ఆల్గే. ఓకే, మన చెరువుల్లో అవ్వచ్చు, కొన్ని పాండ్స్, లేక్స్, రివర్స్లోని పై లేయర్ అంతా దేంతో కవర్ అయి ఉంటుంది, ఆల్గే, గ్రీన్ కలర్ మెటీరియల్, గ్రీన్ కలర్ పార్టికల్స్ లేక ప్లాంట్స్ తోని కవర్ అయి ఉంటుంది కదా. స్టాగ్నేట్ వాటర్లోనే అవ్వచ్చు, చెరువుల్లోనే అవ్వచ్చు, పాండ్స్, లేక్స్, ఇలాగా మనం డిఫరెంట్ స్టాగ్నేట్ ఏరియాస్లో ఈ ఆల్గే అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ది ఆల్గే ఈస్ నథింగ్ బట్ ది స్పైరోగెరా. వీ క్యాన్ ఐడెంటిఫై ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇట్ బ్రేక్స్ ద ఫిలమెంట్స్ ఇంటూ 2 or more. అయితే ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ని 2 or more పార్ట్స్ కింద బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్రేకింగ్ ఇంటూ 2 or more స్మాల్ పీసెస్. అయితే ఈ బ్రేక్ అయిన ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ లేదా పీస్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ అగైన్ గ్రో ఇంటూ ఏ న్యూ ఇండివిజువల్. ఏ బాడీ పార్ట్ అయితే, ఏ పార్ట్స్ అయితే బ్రేక్ అయ్యాయో ఆ పార్ట్స్ మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా ఏమవుతున్నాయి, మళ్ళీ అవి formed into a new individual. Okay, they are again formed into a new individual, new organism. Fragmentation is nothing but the breakdown of organism into small pieces, and the break particles or the break pieces is again grow into the new individual. And coming to the spore formation. Spore formation, అన్ని ప్లాంట్స్ కూడా ఫ్లవర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు. While coming to the non-flowering plants, the plants which do not produce seeds, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లేని మొక్కలు ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయవు, సీడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఫంగై is an example, and some bacteria and some ferns and mosses. These are all the examples for this spore formation. అయితే స్పోర్ ఫార్మేషన్ లో కామన్ మెథడ్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ద కామన్ మెథడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. స్పోర్ ఫార్మేషన్ అనేది కామన్ మెథడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ విచ్ వీ క్యాన్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ది నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. అండ్ స్పోర్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. అయితే స్పోర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, చాలా స్మాల్ ఇన్ సైజ్, చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. అయితే దే హ్యావ్ థిక్ వాల్స్. వై దే హ్యావ్ థిక్ వాల్స్? Why they have thick walls means these thick walls, okay, help the spores to survive. These thick walls can help the spores ki elaga help avutayi ante in adverse environmental conditions loni ee spores anamata vatikuna thick walls valla avi survive avvagalugutunnayi. So the spores give rise to new organisms. Malli ee spores an chestayi kotta organisms ki birth istayi. They can form a new organisms in the favorable conditions. Okay students, this is the spore formation. Examples enti, examples em nechukunnam, fungi is an example, bacteria is an example, fern is an example, or mosses. These are all the examples for the spore formation. And students, let's have a quiz. Okay, ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న టాపిక్ మీద ఒక few quiz questions అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం. So the first one, asexual reproduction in plants involves ఏంటి, ఆప్షన్ ఏ 1 parent, ఆప్షన్ బి 2 parents, ఆప్షన్ సి both parents, ఆప్షన్ డి ఓన్లీ gametes. Asexual reproduction లో there will be no involvement of 2 parents, there will be involvement of a single parent where new individuals are produced. So option A is the correct answer. Which of these is an example of reproduction by spores? Which of these is an example? Option A yeast, option B ferns, option C mango, and option D rose. Option B is the correct answer. We learned about the examples about the spore formation. Spore formation examples em nechukunnamu, fungi,
ferns or mosses, or examples like bacteria. We learned those examples regarding to this spore formation. Kabatti option B is the correct answer. Ferns is the correct answer for spore formation. Which of the following is not an example for asexual reproduction? Asexual reproduction అంటే ఏంటి? కొన్ని నేర్చుకున్నాం. స్పోర్ ఫార్మేషన్ అనగా, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనగా, బర్డింగ్ అనగా, ఇవన్నీ దేని అండర్లోకి వస్తాయి? దే ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ asexual reproduction. But while coming to the fertilization in plants, fertilization in plants అనేది they are not come under asexual reproduction. So this is not an example for the asexual reproduction. Option C is the correct answer. Which of these reproduces through leaves? Option A bryophyllum, option B rose, option C mango, option D jasmine. So bryophyllum is the correct answer, where the leaves reproduces. Okay, where the reproduction process happens in the leaves. Reproduction by spores occurs in. Reproduction by spores, yes, we learned about some fungi, we learned about some bacteria. So option A is the correct answer. Algae and fungi is the correct answer for the reproduction by which the spore formation or by the spores can occur. So we came to the end of our topic, students. We రోజు మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. We learned about the asexual reproduction and the modes of reproduction that happens in the plants and organisms. అయితే asexual reproduction అనేది ఏంటి? There will be involvement of only single parent and there will be no involvement of two parents or two gametes. And while coming to the modes of reproduction, there are two modes of reproduction. One is asexual reproduction, another one is sexual reproduction. అయితే ఈరోజు మనం ఓన్లీ asexual reproduction కోసం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కోసం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అండ్ వీ లెర్న్ అబౌట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ happen in birding. While coming to the birding, yeast is an example. And while coming to the fragmentation, Spirogyra is an example for the fragmentation. Spirogyra is nothing but an algae that we can observe in the stagnant water. And while coming to the spore formation loni fungi is an example, and like some bacteria is an example, and mosses or ferns. So these are all the examples for spore formation. I hope you are all enjoyed the classes, students. ఇంకా మరికొన్ని క్లాసెస్ ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్గా మీరు చూడాలి అనుకుంటే తప్పకుండా ఈ క్యూఆర్స్ కొన్ని స్కాన్ చేసుకోండి. ప్లే స్టోర్లో యాప్ మనకి దొరుకుతుంది. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.